You once said I'll never walk away, I'll never sail away, I'll never go. And I was there standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. I've been there before, hoping and trying to make things right, but now I don't know. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Ready to fight. You once said I'll never walk away, I'll never sail away, I'll never go. And I was there standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. I've been there before, hoping and trying to make things right, but now I don't know. Honey,
Emerald Pool. Мы сегодня потратили полдня, чтобы сюда доехать. Мы искупались. Потрясающая водичка, потрясающий водопад. В итоге мы поснимали, поплавали, насладились видами. Сейчас пойдем на Hot Springs. Только что побывали на Emerald Pool. Мы до него ехали 2,5 часа. Наверное, есть дорога покороче. Мы пользовались Google Map, и он нам что-то показал самую дальнюю дорогу. В общем, на туре мы сэкономили примерно 1600 бат. Но за вход мы заплатили 400. То есть за двоих. 200 за одного. Вот, это озеро, находится оно в джунглях. Оно достаточно теплое, пресное, не соленое. Чистенькое, неглубокое озеро. В общем, поплавать, отдохнуть. Но в такую даль ехать ради того, чтобы искупаться, не знаю. Ну, мы просто съездили ради общего развития, чтобы посмотреть, что это вообще, почему сюда все едут. В общем, посмотрели. Теперь будем знать. Ну, больше я бы, наверное, не хотела сюда приезжать. Тем более, когда в 10 минутах от нас находится пляж. А какой толк ехать сюда по очень сложной дороге? Здесь не везде есть асфальт. Так что, ну вот такие вот у нас эмоции по поводу Emerald Pool. mannequin hands, can't feel anything, it's alright.
hard to say I'm weak. Selfish side of me takes a hold when